motswaro wa tshotla ke go amogele matsatsing la botlhano re tla bo re tswela jalo ro gasta palamente ya lesome le bobedi e leng gore e tsweletseng mo nakong ya gompieno ka go GICC mme ala ke sa di sebaka motswaro wetso ke go tlhalosetsa ga gone gore mo go la gompieno re sologetse go bona bantsha jalo ditshutiso di le lesome le bohera bongwe 19 motions ga mmogo le potso e le nngwe hela mme ala tla ke se ka ka dia sebaka motswaro wetso ke baneela jalo ba tsweletse palamente. That should be the case. Abalue. Further procedure, Mr. Speaker. Further Thank you, Mr. Speaker. With due respect, ke lebogela putso ene e hita ka ko rapetsi ono ya o ya raba mme go lebega gona le bothata ko officing ya ga clerk because people have reinstated their previous questions and motions and adio gone. So these ministers' question times didn't see ba tutegi ba di dirile. So we don't know gore go diragala mme ke ne kere as le wena you are aware maybe they will facilitate these things quickly because go diragala gore a re hetsa session e diputso e be di saletse morago tse di ka bo di dirile ke a leboga. Indeed, as I say, the questions are fair, and we ought to have a better answer as to why, if questions have been submitted, we don't have them. Abalue. Thank you, Mr. Speaker. The first question and the only one question in the order paper, Mr. Speaker. Thank you. Minister of Presidential Affairs, Governance and Public Administration. Yeah. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, there are no public officers who fall under the Public Service Act that get a risk allowance. As such, we are not aware of any essential service employees or any other officer in the public service who are being paid the risk allowance. Mr. Speaker, the 1998 Presidential Commission on Salaries and Conditions of Service reviews stated that every job which has occupational risks should be taken care of by adequate occupational safety measures such as protective clothing and safety procedures. The Commission also observed that the compensation for risks claimed would not be a preventive measure. Mr. Speaker, having said that, I wish to point out that the conditions of service for public officers are negotiable matters. If the need arises to introduce risk allowance for nurses or any other essential service officers, it will be negotiated between the employer and the recognized public service union through the laid down structures and decisions reached accordingly. I thank you. Supplementary. Supplementary, member for Fasa West. Negeri ke ho tsente tona. Kante melona ke le sankele volunteer go nna bana lentle. La utola tsengwe le iphethile ka so se sente go direla batho gore ke eng ga le batla go gwetliwa ka dipuo malatsi otle. Ke eng ga le batla go gwetliwa ka di motion. A ga o bone gore batho ba mo risking tona. Kra hela wena ka buena he. You are always defensive. Mo se mo so se lo ena o se itse ba maruri jaaka o ikitse original motho wa opposition. O ka bontse o se ngongore ga o le ka kwa. E seng go sireletsa position ka go. Thank you. Minister. To start with, I move to opposition. The Parliament of Dom Graf. Secondly, what is pertaining at the moment. This is the Rahala Hompeg. If you say in the future. And maybe la hapa giskira ha ko dirwa jalo. Ne re ke rile mo karabo nya me ke tlhalosa gore ga le gore go tla tlhokagala negotiations di tla dirwa a re tla tsala go mo ri tla go tsala mme gape mme ke tswelle kere tla le contribution from association ya bonne kana bonne ba bongaka ba reng bone tota ba bona gore
risk allowance ga e ka ba berekela go ntse go banka nngwe di ke ra ba go health Ministry of Health ba ba reng tota di allowance go tsengwa kana go ta risk allowance go tsengwa ba bereki ba bone ga di ka ba ba sologela mo go kalo so ntse go dira gore go bone gore ba ntshiwa mo diphatseng ba balela because ga motho a tsere risk allowance ya batho na ke bolwetse ya batho kala ga e ka mmerekela go tlhoka gore mo thusa gore e ska ene bolwetse jo kana diphatsa tseo da mo hitlhelela a nne safe mo tirong ya gago. Thank you, Mr. Supplementary. Supplementary. Ke a leboga tona ga ke go utlwe sente la ntlha ke utlwile nkete wa re ke kgaye le ka e lebelela ga e le gore e katisiwa ke union la e negotiata mo level e lebaneng la bogelo ga o wela ke utlwa nkete wa re e tisitswe kana ga ke itse ebile bangwe ba bona gore ka ke ya tswela batho mosola. It appears gore your answer is contradictory mme ke tswe mo go yone ka gore ke go botse a specific question gore a mme wena ka kitso ya gago kgang ye e buiwang ya risk allowance ga gona go pega ikile ya tisiwa ke bonnese le makgotla a bone ba e ba pele ba le negotiata le bone le ba puso. Ke a leboga. Minister. Kana ke buile gore bona di union go na le ga ke gakologelwa sentle go na le nako e leng gore di tlile di tla di bua ka risk allowance during COVID gore e bone gore e ka dirwa ga sena go dira le go bona gore e ka nna permanent ke di union tsa babereki ba government ba ba essential ba ne ba re ba mo forefront mme kana ra re kganya rona ra re ga le gore dilo tse di tla negotiatiwa ga gore ba welelana ba tla welelana e ba dumalana gore ba dumalana na rena mathata le gone mme gape mme ke ntse ke tlhalosa gore ba ko health bone ke ne ke bua pele gale gore kana ba ntshitse bogakolodi jwa bone gore tota go sireletsa mmereki kore allowance ga e ka sireletsa mmereki but go mo sireletsa go make sure gore the precautions are in place gore ba se ba tsenwa ke bolwetse kana ke diphatsa tse ba leng gore ba di ba lebagane se ba diragala ke gore mo go botlhokwa and bana ba bua ka di dilo tse leng gore di rotloediwa ke makgotla babereki bile a ditšhabatšhaba gore tota go botoka go sireletsa motho go na le gore mo nala risk allowance. Thank you, Mr. Supplementary. Thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke re ke utlwe tona gore a re a ga di-union di sa the di supa ngongora ka babereki ba eleretsang gore ke ene mohiri a ene ga a bone go le botlhokwa gore a ba akanyetse ga re a re ga ba neela risk allowance o tla ba a ba sireleditse ra re a mme gone le ga a santse a isa ba sireletse a ba neele risk allowance. Ke a leboga. Minister. Kana kganye e botsang mokaolong ko gore ke a ntse ke araba ke gore tota kganya ya risk allowance re e tla neelwa bone ba emetseng mohiri le ba emetseng babereki gore ba e buisanya ga ba dumalana ba tla dumalana ka yone mme gape o itse gore kana le rona ka re le ga yana we are facing ga gore go na le COVID we are facing a risk because we are gathered here go na le risk ya COVID ga se bone hela ga se rona hela go na le batho ba e leng gore you may not classify them as essential workers like my teacher boying le bone they are facing the same risk yaanong batho ba botlhe ba go rotlhe because we are working under an abnormal situation rotlhe ba e leng gore tle be re bereka re ka nna ra tshwanela le tshwanela gore be re batla risk allowance go ya ko pele ka gore molomo o ka supa gore o exposed there yaka motho o berekang gongwe ko ga se kae ko officing kana go le mo palamente o leng gore o ga pele o re tsaya megote gale kana ko receptioneng everyday batho ba tsena ba hapana go ene o sentse gore a bue le bone kana ko record office batho ba o ka nna tsaya gore gompe kwa re lega ga ba face risk mme a re simola re bua ka di-risk allowance ka moso le bone bata they can ba ipuelele ba supe mabaka gore nya le bone they are facing the same risk yaka motho o mmitsang gore essential service worker o tsamang a bua le batho kana a amogela balwetse and that's why ke gore kere dilo tse di siame di a go neela bone ba e leng gore ba ka buisanya ka tsone bone ba di-union le ba emetseng goromente ba emetseng mohiri gore ba buisanya ga ba dumalana ba tla dumalana
ga le gore go duma because ga go dumalanwe e be ba re nya re dumalana re lemile gore go ka dirwa jang. Nna gare we are not averse to that, we are open to that gore ga le ba ka negotiate ba dumalana ba tla itse go gona re tla e lebelela sentle. Supplementary. Zamai. Mr. Speaker, tona ga arabe potso. Mme ebile statement e tona seo se ntshang ga se tshologetso. Kana wa re o ka reetsa dikgang tseo hela lo tsile go diretsa ba senana ba go ikopanya ka di-union tsa bone. Jaanong ke batla go bolela gore mo palamente mo teng ga palamente ka nako ye ke union ke spokesperson ya babereki ya bone batho bao. Jaanong a wa re o tla utlwa sentle hela go bo go tla yone union ka sebele. Dikgang tse re ntseng re di go botsa mo nako ye hitileng tse di amana le dikgang tsa ministry wa gago ke nyontse o sa re di-union ditla ga e tla re go tsena kgang ye o bo o batla union ya bogela. Gompieno jaana re tshepe jang gore dikgang tse mo palamente a di go bolelelang o tla di dira ga e le gore o di gana nnyaa ya banyana keng o sa tseye dikgang jaaka o di bolelela bogolo ga no o rile nnyaa re tla go e sekaseka le ba ke dirang le bone gore e ka dirwa jang. Ka gore ga o e dia ka di-union mme ebile gape o ntsha dikgang tsa gore mongwe le mongwe o ka claima risk allowance, mme gompieno kana go tsile kgang ya bonnese ga se ya mongwe le mongwe ba tla tla ka nako ya bone kana nna le nna ke tla tisa ya ba bangwe. Araba. Minister. Ke simolela ke re kana ga o bua ka dikatso tsa babereki ba government kana any of their benefits ga kwa e tsagela o impose mo go bone lona gape le ba kganetso re mo tsamai o tla o tsamaya gape government ko o itla ditshotolo wana ga tlo babereki o tla ka gore madi ke bokae kana dithoto tsa ditira ba di phuaganya mo go bone ga ba tlotle o bo simola mo parliament wa gantsi mo parlamento wa gantsi south o tla o rialo gore go siamere mo tsamai o re ga ra ira sentle nna ra re a tsamaisione e lebelelang dikatso le di-benefits tsa babereki ba governmente e salo morago a ka e tlhola le re e salo morago ga re batle go e tlola gope re re gone ga helaga and gone mo gare sekalabeng semone ba setse ba e tshwere ba mekamekana le one ba e lebeletse ba buisanya ga ka re ba tlola re renyara go ba o tsenyetsa le sekalabeng se ya bokana bone ba sentse ba buisanya ba tloga ba renyaga ra ba tsaya sentle yaanong e nngwe gape ke re nnyaa kgang ya gore ga ke arabe potso ke e arabile ke tlhalositse ke e badile ka sekgwa ka bodiwa dipotso ka boa ka tlhalosa gape gore nnyaa kgannye ya risk allowance ke kgang e leng gore baemedi ba babereki ya ke ba tsweletse ba e setse morago le baemedi ba mmereki e tla re ga ba dumalane ba sentse ba dumalane ka gore ba leba gore e ka tshwarwa jang kana e ka dirwa jang e ka solviwa jang ba sena go dumalana yalo rona ga batla ko go rona ka yone ba re dumalaneng ka se re dumalaneng ka bokana kana ra dumalana ka bokana rona what to do now will ponder over it re bona gore ka dira jang be re ntsha dišhile ya government on that particular aspect mme ra ntse re tlogele process e tsamaye sentle e seng gore re e tlole. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Books. Thank you, Mr. Speaker. Me gone tla re botse tona yana Mr. Speaker gore puisanyo tse tsa bone tse ka ebile le bone ba ba di lebeletseng ba ba di coordinatang re di soloheleleng di tla tsa nako e kae a re tla nna re ntse re utlwa go a puisano e sekeng e wela re nne le tshologelo e kae mo dipuisanyo tse di sekeng di wela mme di diragadiwa. Minister. There's a mechanism in terms of the law for a to buisanya ga ba le ko tafolang ba buisanya ba hella ha kae ha ba hella nteng be go diragala. That process is all set up in the law. But not what in ba buisanya these two parties that ga ba le gore ba goroga ha le gore ba fila gore ha re gorogile a go thara go pele
trigger the mechanism mo e leng gore it is stipulated in the law gore ba ka dirang ga ba gore go gone go a se ka ra ba akanyetsa ba tla tla go go rona bona. Thank you, Mr. Speaker. Further supplementary. Supplementary. Thank you, Honorable Speaker, and thank you, Honorable Minister. Kanye ya risk allowance e tswa kgakala na ka gore ke tswa ko botsogong yaanong kganye tona ke gore ke dumelana le wena gore go risky ditiro tse dingwe di risky ebile re tshwanetse re tlhokomele go somarela babereki than go sianna go ba ga allowance yaanong kganye go buiwang ka ene ya allowance kana go buiwa ka madi, Honorable Minister, go buiwa ka madi batho ba bata madi yaanong se ba se buang ke gore ba he sengwenyana mahatsha mangwe a hile babereki ba botsogo madi bo 40% ba ba okeletsa ba lebeletse bokete je ba bo tshwereng Honorable Rakgare Maabane na bua Maabane gore wa o ha batshameki ba bolo ba bomme ko South Africa 200,000 250,000 a leboga selo se ba se dira wena wa o kgathagaleng gore o kgone gore o emelle o kgone go ha badiri ba botsogo allowance e leng gore e supa seemo le maemo a ba berekela mo gone ka nako ya gompieno ke yone potswane. Thank you, Motsamaisi. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Right, sir. I believe you are not listening to me. Really, as a government, you cannot take unilateral decisions on this particular issue. These negotiating parties, both Kawabedi, Babemeti Muhiri, Babemeti Bahir, Babereki, Bakopade, Badumalanaga, how they are going to resolve this issue. Once that has been done, then they will come to us and we will implement, we will ponder and implement. Negotiate and reach a settlement on this issue, an agreement. Then there's the process, the legal process they must trigger. Either the employees, there's a process that is stipulated in the law to make sure that they reach a conclusion to this issue that the negotiations are about. But for now, any figure. Impose on Babereki. Lawful, why eat? But about contact no, that's not what I said. Supplementary. Further supplementary, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Thank you, Mr. Speaker. Good morning, honorable members. Tona, kana modi negotiationing, kona leone give and take. Kona le di topic tse di leng teng mo di negotiationeng. O rara ore di negotiation di tsweletse. Mme ga o re bolele le gore di tsweletse mo go eng, mme re go he sekai. Pemandu, for example, motho o ka botsa gore ha le bile bo nurse, a le bile bo risk allowance le tse dingwe jalo. Pemandu negotiations ha gare ga lephata la gago le di union bo nurse ba le mo teng. Ki eng se bo nurse di negotiation tsa Pemandu di wela mo go bone ka sone. Minister. Or the technical thing or the battle or the take one of the negotiating table. To do bolele, Yano, what or the Goronole, a unionist. What all the things that I have about so that Pemandu to take. Or I say, or now I get to hand, you put up friends of Bancaton, get to have a minister or a simulate. Thank you. Last supplementary. Last supplementary, Mr. Speaker. Why, sir, last? Last supplementary. Last supplementary, Mr. Speaker. I think all members. Hello, Mr. Speaker. All members. Minister has answered you. You obviously you are not satisfied with the answer. More questions, I don't think will elicit what you would rather have as an answer. The minister is consistent that there are negotiations being carried on. The question of risk allowance is part of that. And he's not prepared to take any action as part of risk allowance before the negotiations. That's how I understand it. So,
I'm summarizing. Kaugari, Luna, Lubata Siva Halubu. Motion struck. Notice of motions and orders of the day. Reversal of appointment of individuals who were politically active in the 5 years preceding their appointment to land boards. Motion. On a point of procedure, Mr. Speaker. Ne ke re gongwe e re motion e so tsene re tlhaloganye tsamaiso sentle maabane palamente ga e tsweletse go ne ga letelelwa mothusa tautona go akgela mo dipuisanong tse di mo parlamenteng mme a seo yaanong re batla go itse gore a ke yone yaanong tsamaiso e ntšha ga a seo yana mme o ka tswelela ka maranyane le ena a nna le seabe mo dipuisanong ka gore e tla re gongwe ke tsweletse a bate go akgela gape a ra ema re tsaya gore o presente yaanong kana jang. I thought that question was dealt with the last time. It was dealt with by me. Because I said, we take advantage of the IT Maranyani on air. And I said, I hope we will be able to engage you, our leader of the opposition, Ulkova West, Limo, and talk to you as if you are physically here. In short, my ruling was that the VP can be connected and can participate in the debates in the House, virtually. That is the ruling I made. Other members, the question is that this Honorable House resolves that appointment of individuals to land boards who were politically active in the 5 years preceding their appointment be reversed. In their place, young people with tertiary qualifications be approved. Our leader of the opposition, our Sasadu. Ke a go leboga motsamaisa dipuisanyo tsa palamente. Ke rurihatsa ga ke batla go ba palamente pele mogopolo wa gore se re se boneng se iragala bošeng se tsamayelana kgatlhanong le se ntseng e le tlwaelo e le tsamaiso e le molao mo go tsamaisweng ga merero ya lehatshe se busetswe ko morago ke buisiwa se ke gore go kile ga nna le nako mo nakong e hitileng ene e re ga go dua mo ditlhophong party e busanye be e tsenya ba ba latlhegetsweng mo ditlhophong e le maloko a yone go a go tsamaisa lehatshe se se ne sa boelwa ko morago nako e ntse e tsweletse se boelwa morago ka gore goromente ke dumela gore o na bona gore tsamaiso ya lehatshe ga ya tshwanela gore e tladikiwe ke dikgang tsa di-party tsa sepolotiki gore mang o mo mokgatlhong owe. There was a desire to insulate land. E le seo se se siameng ka gore lehatshe ke selo seo ka sekang ra se ba mo seemong se e leng gore e ka nna sone se go lebogiwang batho ka sone tiro ya go tsamaisa lehatshe ga se e ka bewang gore go ka lebogiwa yo tlhaetsweng ke lesego la go tsena mo ofising ya sepolotiki mme a godimo ga moo go ne go le botlhokwa gore ba ba tsenang mo di-land boarding e be e le gore ga se hela ba e leng gore ga ba amane thata kana ga ba influenciwe ga ba sekanela thata mo mererong ya di-party tsa rona tsa sepolotiki mme gape ba itsewe ba na le bokgoni jwa gore ba ka tshepiwa ka go a go tsamaisa lehatshe bagaetsho dikgang tse tsa bo good governance di ikegile gape ka gore o tsamaise ka tsela e leng gore e irelwa mo pontsheng
ebile mongwe le mongwe o itse melao e o yang go tsamaisa ka yone ga motshameko o simologa e se mo e tare go ntse go tsweletse go go na le tiro nngwe e dirwang o bo re o nna le seabe batho ba hetola melao ga gare ka gore yaanong go na le sengwe se ba se batlang se ne ba sa go se bolelela ga go simololwa mo go ye teng ke tla supa gore tona o hetotse melao ya motshameko o le ga gare gore a kgone go dirisa dithata tsa gagwe go thusa ba party ya tomokraga ba ba latlhegetsweng ke di-primary le ba ba neng ba latlhegetswe ke di-general elections e na re ngwaga o hitileng ga tswa kitsiso go tswa ko lephateng e laletsa botlhe ba ba batlang go tsena mo di-land boarding go supa jalo mme ebile go te ba go tsena go simolola ka April 1, 2020 go itlhelela 31st March 2023 mo kitsisong ye go ne go twe o seka wa ba wa itshwenya ka go ikopela ga e le gore o amana le dipolotiki tsa di-party tabala ka sekgowa not be actively involved in party politics e le requirement go sa twe ga o sena go tsena o itatole di-party tsamaiso e na le nako e ntse e dirisiwa e ntse jalo mo bekeng yone e ga tona araba a re ene o bone go le unfair o bone go le unfair mme e setse kitsiso e dule I want to pause it ke batla gore ke re ga a bona go le unfair kana kitsiso ya ntlha e dule pele ga ditlhopho ga go sena go dua mo ditlhophong go bo go raya gore go nna le selelo sa ba ba latlhegetsweng tona boammaaruri kebo a ba bona gore mme go raya gore re ba akanyetse ko go abeng lehatshe a ba go hetola molao a le nosi o ka tswana dithata tsa go hetola molao mme ke batla gore palamente e itse gore ke yone ntlo e tona mo go kwaleng molao le go hetola ga tona a tsere tshwetso ya go hetola molao wa lenosi ronaga re na le thata ya gore re nnyaa ga re dumalane le phetolo molao yeo boela hela ko molao o ntseng o le teng o ye go tsamaisa ka one se tsenye mapolotiki a di-party mo tsamaisong ya lehatshe yaka gore ntse re tsamaisa re dumalane ga ke tseye gore it's an unfair thing yaka a bua ga se gore ga go unfair ka mabaka a gore ga o tsene mo sepolotiking re ga itse gore go na le dilo tse o di ithontshang ga o ikamantse le ebile go na le dilo dingwe tse e leng gore wa di ipiletsa ka go tsena mo sepolotiking le banka ga o simolola o kopa madi ko gone o simolola o tladisiwa dipampiri tse dintsi go twe kana you are a politically exposed person o phologolo ye e leng gore ga go dilwa le yone batho ba tshwanetse ba itse gore ba le pudimatseba ba go lebile sentle re di ipileditse re ga itse gore ga re tsene ko di-land boarding hela ka gore re lositse ditlhopho mme batho irile ba sena go nna ba biletswa di-interview ka 2019 ba kwala di-interview ka 2020 ya simologa irile ba tshwanetse gore yanong ba hiwe di-appointment letter tona ba ntsha tshwetso ya gore ae ke senyolola sengwe le sengwe ke simolola sešwa ke bone potso e nngwe e tsentsweng ke mo palamente unity down e le kang go bua gore kante ga motho a senyetsa puso madi puso e latlhegelwa ke madi a go na le ditsela tse di ka dirwang gore ene yo ne a tsaya ditshwetso tseo tse di tsentseng puso mo ditshenyegelong a tseelwe dikgato mme matona a ira yalo ditshenyegelo tsotlhe tse di dirisitsweng ke puso gore batho ba ye go tsenelela di-interview a ba emelela hela the stroke of a pen a ra re simololeng sešwa madi a wa senyegile ga gona opo yo rantona sepe a ba bitsa di-interview tse dingwe tsa bobedi mo go tsone a ba ntsha kitsiso yaanong e a ntshitseng tshetla e reng o sa amane le dipolotiki ga a sena go ira yana mathata ke gore yaanong ga godimo ga moo gape o itlhokomolositse ba bangwe ba e leng gore ba ne ba tseneletse di-interview ebile ba pasitse ga ba he matshwao wa bone go na le gore a dire yalo wa go bitse ba ba neng ba sa apply ba ba neng ba seo a ba tsenya mo di-land boarding a re
o ne a dirisa se mo karabong ya gagwe a dirisa statutory instrument number 29 of 2017 ya reng ka sekgowa. I'm just going to quote a section of just one sentence out of the whole answer if you agree. Please do. Statutory instrument number 29 of 2017 was applied in situations where there was a huge difference in age, qualifications, experience, competencies, or geographical representation of villages, especially within the sub-land boards, as well as to balance gender and to ensure inclusion of people from remote area settlements so that they could be empowered, end of quote. Ha go apply mo go sepe se re se buang gompieno. A ile gore o batla gore o e dirisitse gone mo kana ka bo a sa nna le mathata a go ntsha maina a re bontsha gore bone ebile ba neng ba sa apply ba ke ba tsentseng mo teng mo ba ne ba na le dikitso dingwe tse di botlhokwa tse ne di tlhaele go di-land boarding. Now I can tell you, Mr. Speaker, very, very authoritatively, gore in the case of Maungu, go na le motho yo o nang le master's degree ebile a bereka mo mererong ya tsa lehatshe, very experienced, yo o sa tsewang go bo go tsenngwa yo o sa applyang yo o sa itseng gore kgoro ya senior secondary go tewa eng. Ke sone se tona a na a sia maloba go twetisa maina le di-qualification a re nya it's in the public domain. Ha a bontsha gore it's not in the public, o batla standing order se sengwe o siela ke go se sengwe gore yaanong ke le ka go thiba ka mo ne re hetogile thulaganyo ya radio ya thibang diphotla ga go tetona wa tsa lehatshe merero ya lehatshe a re bolelele gore ke eng a ka se ka re neela information e re e tlhokang ka dikgantsonetse. And bagaetso goma ke gore le ga lo le party ya tomokeraga le gore le batla go sireletsa go tisa le one matomokeraga botlhoko a qualifyang ba na le di-membership card tsa tomokeraga ba qualify mme ba se active ka gore selo se moletso ba o neelang ke gore rona re batla hela ba e leng gore ba re campaignela gore ba tsene mo di-officing tsa bo land board, di-office tsa puso ke di-office tsa puso. Appointments tsa batho ba ba dirileng gompieno nna ke dumela gore di busetsa lehatshe le ko morago. You know, mahatshe a tsweletseng pele a kgonneng go nna bo high income economies mme ba kile bo ba lekana le rona ba re sile jaaka bo Singapore ba kgonne go akoo ka gore sengwe se ba dirang ka sone ke go tsamaisa ka thulaganyo ka sekgwa go tweng merit-based meritocracy, go tsaya batho ka bokgoni jwa bone o ba tsenya mo ditirong. Ga o ka ke wa go nna high income country o tsamaisa ka psychophancy. Maabane tono wa banana na shakgetsare ke bokile tautona ka sengwe ha ka mmoka mo khupisegile gore go gongwe gona ga ke a mmoka a re ka tsamaisa ka moraruta bana mokgwa oneo gore ba eteledipele ba bokiwa ga ba nke ba bolelelwa gore ha o irile phoso gore a tautona gore ha o irile phoso ga ke dumalane le wena ke seo se tono wa banana ka go se omanyetsang gore banana ba utlwe kwa gore bagolo ba bokiwa kana ke mahoko a dirisitseng a re ke gana go boka tautona nna ga ke isekwe ke boke mo botshelong jwane, but I will give you constructive feedback, which is what I'm doing today. Ke loha feedback e leng gore e ka boloka setšhaba ga re batla go tsamaisa ditsamaiso tsa rona botoka. Ga ke ikelele go dirisa nako ya me yotlhe mme ke batla go bua sengwe se e leng gore se tsamayelana se ke se bile mo state of the nation. Botswana e na le population e le gore e santse e le youthful. Go na le go mo go bidwang go twe demographic dividend, dipoelo tse lehatshe di ka di bonang tsa itsholelo ka gore le santse le na le batho ba e leng gore ba mo dingwageng tsa bonana bontsi. A re tsweng mo mokgweng wa gore ga re kopa gore batho ba apply go bogompieno re be re santse re bitsa batho ba bo 70 years ka nako leng bo notice ne e riana e re o bo le ga gare ga 26 le 70 years motho a sa bolo go tsena mo retirementeng go bo go tsenyame ko yana re go batlang gore o tle go tsamaisa. Banana ba gompieno are the most educated generation this country has ever had since independence. Banana ba gompieno ke yone generation e rutegileng go di heta tsotlhe tse di kileng tsa nna teng mme ka ga re sa ba tshepeng ka teng re le puso re nna re batla go tsenya batho ba dingwaga di hitileng
ga re irele lehatshe le sentle ke gore le nako ene go sena banana ba bantsi ba tseneng ba bantsi re santse re tsawa o bala buka ya ga tautono wa pele re Masire ya Very Brave or Very Foolish o bua ka the gambles that he took that paid off ditshwetso tsena di tsaya a tshepa banana a ba neela maemo a matona le gore go mo go ne ga irela lehatshe le bontle a ba bua ka maina bo Charles Tiboni bo Samuel Sampuchani elicitation a ba kwala mo bukeng ya go supa gore banana ba ne ba ira dio tsene ba le bantsi ba sa akanye gore ba ka kgona go di dira go isa lehatshe le kopiela. I'll take the elucidation, Mr. Speaker. First West. we the leader of opposition kana kganye o e buang e batla e tlhape sentle ka gore rona ka kwane mo UDC ra re bagolo ba okeletswe pension ba sute mo ditirong ga o ise ko gore ba sute ba go sokola jaaka go mahoko a latswa ka ba latliwe wa re a pension ya bagolo e okediwe ebile ba ba tswang le mo ditirong ba retire ba hiwe ditsompelo tsa go ithama mebereko ba hire banana gape ka ba na le experience and knowledge ke tsa gore kganye o e tshwere sentle ga o bua ka gore banana ba lehatshe le ba na le kitso bagolo re jeng ka go sutelana ke tsa gore thulaganyo e ke yone o e tshwere sentle ora thank you ke yone eo mme o tla lemoga gore ga o bua gore ga ore bagolo ba lathiwe wa re banana ba hiwe sebaka bagolo ba go ba neelwe tse dingwe tse ba ka di dirang yo ngongolang thata go heta ko morago ka kwa ke tono wa banana wa object gore wa re banana ba tsenngwe Point of order, Mr. Speaker. ke yone petso e banana ba lehatshe le ba lebaganeng le yone. Point of order. Point of order. Minister. Mr. Speaker, ke dumela gore leader of the opposition o santse a utlwile botlhoko ka magoko a nne re a bua maabane a gagwe a nne re mo a lebaganya a mo tshwanetseng jaanong a se ka a ntirella ga iseko ebe ke bue sepe ke itidimaletse le ene moagisanyi wa me honorable Anna Mokgethi ga iseko ebe ke buile ene ke haela ke ipalela dipampiria jaanong ga go te ke a bua ga se gone I think ke kopa motlotlegi moeteledipele wa dipadi tsa kganeso a boele mo tseleng a boele magoko a buang a morago ka gore wa ntirella setšhaba yaanong le banana ba tla tseelela gore kare ba se ka ba tsena mo bolen body go mo a se go mo go siame Mr. Speaker ke a leboga please call him to order. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Order. I thought the honorable leader of the opposition was saying something which happened yesterday, as opposed to the minister objecting now. Because if he was objecting now, that means that the honorable minister was objecting without his mic on, which of course would mean that I would hardly have heard him. By counting, Ikaravere. Ke bona ke gore o ikotlhala sa sebila ke bate go tsosa thatlaruane e ke ta boela morago ka gore gape it was a side remark by the minister. Se ke se batlang go se bua Mr. Speaker ke gore tota gompieno re tsile go buela go kopa parlamente ye gore e dirise dithata tsa yone on the side of the disadvantaged members ba ba applyetseng go nna maloko a land board ba qualifya bo ba ithokomolosiwa for mapolotiki ga ke te go bala melao gompieno gore o robile molao wa reng ke batla go ikuela mo mapalamenteng gore let's exercise a sense of fairness. Ke batla go ikuela mo mapalamenteng gore a re reetseng segakolodi sa rona ke a itse gore segakolodi se kgona go swa ke kile ka bua mo nakong e hitileng gore tlhaloso ya segakolodi ne ka hiwa ke motsadi wa me ke gore ke triangle e mo pelong ya gago
e reng o ira sengwe se se sa siamang e be e suta metsu ya triangle e be e tlhaba pelo ya gago e bo boela ko morago o sa balelwa molao sano ke tsile go mme ga o nna o dira dilo tse di sa siamang gangwe hela gabedi gararo triangle e dikologa gantsi e swa metsu e helela e le sekele kgantele la go tewa go te ao a o raya gore o togela motho wa masters degree le experience ya go tsamaisa dikgang tsa molao a bo a go tsaya yo isekong a tsene ka kgoro ya secondary ebile a iseko a bereke bo go sepe sa lehatshe a o bona go siame ha le gona a sa apply ha letswalo la gago le sule o ka simolola wa batla molao mongwe o ka go borayang wa re nyame kana ke hilwe dithata nna ga ke mo go eo mo tsatsing la gompieno ga go molato go nna le dithata hela yaka tlou e na le dithata tse di heta tse diphologolo tse dingwe mme go molato gore ga o na le dithata tseo a bo o di dirisa yaka yone tlou tsa maodi ga setlhare sengwe le sengwe le se sa go rayang sepe ke gone molato o ke buang ka one mo tsatsing la gompieno. Therefore, Mr. Speaker, I want to move that this Honorable House resolves that appointment of individuals to land boards who were politically active in the 5 years preceding their appointment be reversed, and in their place, young people with tertiary qualifications be appointed. I move accordingly. Order, members. The question is that this Honorable House resolves that appointments of individuals to land boards who were politically active in the 5 years preceding their appointment be reversed, and in their place, young people with tertiary qualifications be appointed. The floor is open. Madam Zila. I thank you, Mr. Speaker, and I rise to oppose this motion for various reasons. To start off with, let me just make a correction. Honorable member gave an example, and since he talked about that particular example, Yago Maun, it's incorrect to state that the Maun Land Board, the Tawana Land Board, is full or filled with people who do not have an education. For his information, there's a PhD holder in the same land board that he's complaining as to why educated people are not in that land. Correction. Correction. Mr. Speaker, the motion as tabled by an honorable member for Maun West, which calls for the reversal of the appointment of the land board members who were politically active in the past 5 years preceding their appointment, is discriminatory on the basis of association. And I plead with this honorable House to not discriminate against fellow Botswana. Appointment to any post based on your past associations, unless precluded in the advertisement for that post, will be an unlawful act and an abuse of power by the appointing authority. And I plead with the Honorable House that you do not denigrate ourselves by abusing our power. The advertisement for the posts of land board members did not have a provision to exclude those who were politically active from applying. It will be unfair, insensitive, and exposing ourselves to unnecessary litigations by terminating the appointment of members who were not disqualified by the advertisement. Mr. Speaker, the Tribal Land Act regulations on the procedure for appointment of members of the Land Board, which provided that in order to qualify as a candidate for appointment as a member of any land board, the applicant shall not be actively involved in party politics, was amended through Tribal Land Amendment Regulations 2020, Statutory Instrument number 91 of 2020, as published in the Government Gazette,
of the 26th of June 2020, which reads thus: Regulation 2 of the regulations is amended by substituting for sub-regulation the following new sub-regulation. In order for a person to qualify for appointment as a member of a land board, the applicant shall be a citizen of Botswana, holding a valid identity card issued under the National Registration Act, have attained the age of 26 years and not be over the age of 70 years, reside within the tribal area in respect of which he or she seeks appointment, hold a minimum academic qualification of a secondary school junior certificate, not have been declared insolvent or adjudged or otherwise declared bankrupt under any law in force in Botswana or elsewhere, and not have been sentenced to imprisonment without the option of a fine for any offense, whether in Botswana or elsewhere, and also not to hold any public office or act in any public office. The amendment to the regulations, in addition to political activism, includes changes to the age limit and criminal records of the candidate. We were thus modifying the regulations to be consonant with the prevailing times. It therefore begs the question why the honourable member challenges these provisions, in particular, past political activism only at this late hour, and leaves out other new provisions in the regulations. The regulations were published in June, and I'm not aware of any representation challenging these amendments. Mr. Speaker, the Tribal Land Act vests powers of appointment of land board members to the minister responsible for land management. This motion seeks to indirectly usurp these powers and vest them on or in Parliament. The honourable member knows that the procedure for taking away powers provided in a legislature is through amendments of the instrument that provides for those powers. This motion does not seek to amend the Tribal Land Act, but as the effect of taking the powers vested on or in the minister. The honourable member should further note that taking away the appointing powers from the minister to Parliament will have effects on issues of accountability of the minister responsible for land management. If the ministry is to be accountable to Parliament, the ministry should have the prerogative in terms of how it executes its mandate. Parliament cannot now want to take the functions of the executive and now want to appoint. At the same time, it's the same Parliament which would want to hold the minister accountable. If Parliament wants to appoint land board members and manage them, then they should ask them questions about land management directly and not refer them to the responsible minister in Parliament or the responsible permanent secretary at the Public Accounts Committee. This is clear violation and denigration of the separation of powers of the Constitution of the Republic of Botswana. Mr. Speaker, the motion further calls for the replacement of the members who were politically active to be replaced by the youth with tertiary qualifications. I do not have a problem with appointing people with tertiary qualifications, as I've indicated in my response to the question asked by the honourable member, that I appointed 90 youth with tertiary qualifications and 4 of them did not have tertiary qualifications. The total was 94. Out of a total of 342 members in the different boards, 94 of them are youth. Mr. Speaker, experience is also a factor that has to be taken into consideration in making appointments to the land boards. Experience is a factor
in all recruitment processes. Experience is a factor in all succession planning. Experience is a factor in all decision making. Land management and administration is a sensitive issue which calls for experience. Some countries have gone to wars due to poor land management and administration, and I'm very cautious not to lead Botswana and this great nation into that abyss. In that regard, I have been making appointments, including the youth, so that they can learn from the more experienced members of our society. Mr. Speaker, while I appreciate that there is need to create employment for our youth, the land boards are not a platform for employment creation. Our national priorities are many, and we need to prioritize that at any particular instance, what is the priority? Land boards are facilitating agencies for employment creation by investors and other agencies through facilitation of land transactions and land management. Government has set up programs intended to address youth unemployment, and these can be discussed and elaborated under separate cover. Mr. Speaker, I therefore submit that this Honorable House should reject this motion, which is discriminatory, unconstitutional, and even illegal, as it now wants Parliament to interfere in the administration of a ministry that has been mandated by the separation of powers to implement the mandate of the government in power at any particular point in time. I thank you, Mr. Speaker. Abu Grapes. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Gongwe ke simolole hela ka go clarify mo go ya ntlha. Gongwe ke simolole hela ka go supa gore ke ema mogopolo wa honorable leader of the opposition Nokeng. While this honorable house resolves that appointment of individuals to land boards who were politically active in the 5 years preceding their appointment be reversed, and in their place, young people with tertiary qualifications be appointed. Sometimes ke supe gore ga go boammaaruri jaaka honorable minister wa o ka metse lehatsi a bua gore yano parlamente ka tshutiso e ile ka go tsaya dithata tsa executive yano idi ipha. Mr. Speaker, there is nothing that precludes this National Assembly go tsa a resolution e leng gore ha ile gore executive e accountable, ha ile gore executive e re tsa parlamente e ka utwa kgakololo eo e leng a resolution. There is absolutely nothing illegal about Parliament taking a resolution ya gore ba ba ileng gore ba ne ba le politically active ba ntshiwe mo di appointmenteng tsa tse di dirilweng tsa di land board, le gore mo boemong ja bone go tsengwe banana ba ileng gore ba na le di tertiary qualifications. There is absolutely nothing illegal about that. Tota ebile minister o ka ba kile a supa tsetana mo molao motheong kana mo molao e ka supang gore parlamente e kgoreletsa gore e ka tsaya resolution ya go nna jalo. Jaanong mme ka gore ga eo ga e bua ke sone se a pholethang hela re go tabo go se ka molao ebile parlamente ile ka go ipha dithata. Di-parlamente mo mahatsheng otlhe di a tsaya di-resolution ka ditshwetso tse di tserweng ke di-executives, ebile mo mahatsheng a mangwe gone ba setse ba le kgakala ba le ko pele mo e leng gore mo di-appointmenteng ka bontsi di diriwa ka kgakololo ya parlamente. Jaanong a go ka ke ga nna thona gore e be letsatsi leno re be re le ga re batla go tsaya resolution. Mr. Speaker, ha o ka ela thoko tota ke twae mo kore e setse jaanong e le sedomokoraga. Batho ba go ba tsaya gore ngwe sedomokoraga go tewa selo sengwe kore go
go na le dikai tse di supang gore sedomkoraga go tewa eng sedomkoraga ke gore go tewa mo e leng gore o tsaya gore tshiamelo hela e tshwanetse madomkoraga ke bone batho ba e leng gore ba tshwanetswe ke gore ba tsene mo maemong ka go harologana o sa lebelele merit. For a very long time, Mr. Speaker, public offices had been distributed as patronage in this country. Ketago hadika, o lebelele batho ba e leng gore they are not necessarily career senior civil servants. O itela e le gore mo go bone ga o ka ke wa itela moeteledipele wa pele wa kganetso yo e kileng ya nna mo councilora yo e kileng ya nna mo parlamente e le gore o tshwere maemo a tshwaetseng a na le boikarabelo a go godimo e le permanent secretary e le directora e le CEO wa public enterprise kana e le chairman wa board ya parastatal go ntse jalo mo lehatsheng le ra itse gore o tshware maemo one ya go le gantsi ga ile gore you are not a professional yo e leng gore o nopotso ka gore you are a professional wa go tsewa ka gore o modomkoraga selo se ga sa siama sa gore le tseye gore madomkoraga ke bone hela a gona clarification lebella di ambassador Mr. Speaker the ambassador kore in the past ba ntsi di ambassador ba ile gore ba ne ba ke tara ba khanya ya gare mangwe le thata ke ne ka e nota ne ke itse gore le ta e bua di ambassador Mr. Speaker ba ntsi o ka ba bua ba bangwe Dr. go botswanga ke tsoro ka ya yo mongwe na montsha mo parlamenteng gompieno ko Australia honorable Latisitso ntse nga batla clarification wa itse o na ja mongwe mo di primary le na go nna ambassador ko high commissioner ko Zambia. List is long, but nele le loko le leng gore e tswa kgakala e le la opposition e ne le mo parlamente e le mo eteledipele wa opposition e o kileng a dirwa ambassador kana high commissioner sekai sa ga Remangole honorable speaker ha gona ope yo sa itseng gore Remangole ke o tswa kgakala a ntshana sainong le Tautona Masisi mo ibile di politiki tsa go kana di thaega mo domkoraga sa boraro Mr. Speaker ka Remangole se re tshwantse re sitse we go lebelela mo Hansadeng ne ra tsa resolution honorable Winter Molutse ke mosupi wa re ra tsa resolution ko kokaseng ya UDC e le gore honorable Mangole kana ko eo o tshwere e recording ya ga vice president Masisi ene ka thakathakanya domkoraga gore ya dira mathata a gana go ntsha that recording ka botsala ja gagwe le tumalano ya gagwe le Tautona mothusa Tautona Masisi kana ko eo jana nna le hanne ke le Tautona Masisi nka be ke lebogetse Remangole sone seo ja ka ha dirile a mo dirile ambassador so ke sone se o Tauta le ntse le Remangole ba bangwe ba kae ba ile gore ibile ba rutegetse molao ba rutegetse international relations le tse dingwe mme ne le ba eteledipele ba kganetswe le ga isiwa ke mahatshe a le mantsi ga go thona gore mo maemong ka go harologana go ka tsengwa batho ba kganetswe a ko bona hela ko lehatsheng la Afrika Borwa ga o tsaya di ambassador tse di tshwanang le bo tsa pele le tsa gompieno bo Retoni Leon yo ne a nna ambassador ko Argentina, Uruguay and Paraguay e ne le moeteledipele wa pele wa kganetswe bo Celia Sandra Botha yo ne le ambassador ko Czech Republic e ne le politiki la kganetswe bo Frank Mdlalosi yo ne nyile ene netane premier ya KZN ka 1994 ha re thara tswa mo dipolitiking go bo go tsetsa go emela la tsela Afrika Borwa ko e repeto bo Mohaupheko ba re itseng dipolitiki tsa bone le batsadi ba bone gore di thaega ko kae bo Douglas Gibson di ambassador tsa pele tsa ko bo Thailand bo Laos bo Cambodia re itse gore ke mapolitiki a kganetse ko lehatsheng la Afrika Borwa mme bana ba hiwa boikarabelo ka gore ko bokgoni ke jone bo berekang ga go bereke lehuha la sedomkoraga la go tsaya o kare lehatshe le la Botswana le ke la lona le nosi ga wa nna ja ebile le di ministera bona ko Afrika Borwa ra itse bo Mangosuthu Gatsa Buthelezi 10 years e le minister wa home affairs ra itse batho ba tshwanang bo Musibudi Mangena yo na nna minister wa science and technology we know about bo Martinus van Schalkwyk o ne ga appointiwa minister wa tourism a le mo kganetso re itse ka bo Patricia de Lille ba ile gore ba mo cabineteng gompieno ya Afrika Borwa
mme re ntse re itse gore ke maloko a motia a formileng di-party tsa kganetso jaanong selo se bagaetsho ga sa siama sa gore le tseye gore Domkoraga ke bone hela batho ba ba bothale ke bone hela batho ba ile gore ba ka neelwa maikarabelo go mo ga honorable Muzunila ke go iphita ka monwana a nna ntse a re nya he gorile ra itse gore mo di-land boarding go appointilwe madomkoraga ba appointilwe ka bomo gore e nne bone di-gatekeeper tsa madomkoraga ba ba yang go applyela lehatsi ke khumo lehatsi for temo lehatsi for kgwebo lehatsi for bonno ke khumo ha o ipona o tsamaisa land board o tshwere powera e seng kana ka sepe mme sone sa ha se re ha kgamatse mo makhanselareng ba le 119 ba ba ithopelwa re molalekio o na nopola ba le ba nehela ba ile gore ba tswa mo kganetso the rest e le ba ile gore ke ba tswang ko Domkoraga ebile ba le losa ba bangwe ile gore yanong ba ne ba jelo mo di-primaryng go ipaakanyetswa gore ba te ba ntshe mapalamente a mangwe a sa batiwing a Domkoraga ba romelwa ba go dirwa boratoropo ba romelwa ba go dirwa makhanselara ba bangwe ile batho ba ba sa bolong go retire ile gore ba tshwanetse gore yanong ba itebaganye le go hakolola ko dikgoteng ba tsewa ba dirwa makhanselara ba bangwe ile bonkuku a rona ke gore bangwe ke lekane gore nka nna their great grandson motho a ba tsengwa gote e go nna mokhanselara hela ka gore o na ema mo rallying a buisa mahoko a sa siamang a buisa moeteledipele wa UDC gone mo e be nna tuelo ya gore nya a e go nna mokhanselara dilo tse ba gaetsho ga di a siama le ha tsele ke la rona rothe se le kgaoganyeng ka moso le ta tsoga ile gore jaanong ga le itse gore le thiba ha kae so se Mr. Speaker nna ke tswa kgakala ke bua ka sone gore let us not distribute public offices as political patronage a re dirise merit ha o bona le ha tsela rona le ko morago jana ke gone gore o tabo motho a palelo ko parastataleng ele le CEO ka ha ke chairman ya board ya public enterprise eng e le gore jaanong gone mo yanong re mo mathateng a gamatsa mme ba gaetsho nna seemo se ne kere a re dumalaneng le moeteledipele wa kganetso there is nothing illegal about such a proposal ke a leboga Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Ke emela ha go ganetsana le thutiso ya moeteledipele wa kganetso. Mr. Speaker, ke a leboga and good morning. Ke batla go simolla hela ka go hapana le wena Honorable Korapetsi ka mahoko a wa buang a gore batho ba kganetso ga nke ba hiwa ditshono. Ke tla simolla ka well-known members of the opposition who have been members of this house. Former leader of Botswana National Front, who was former occupying the position that you now occupy, Honorable Saleshando, Reutswelezi Mupo. As we currently speak, he works for Northwest District Council as a legal advisor. Immediately, after mo parlamenting, immediately, ebile go sa hetala ele nako epe. Re Mumakwa, former member of parliament for Kalakadi North, Honorable Talita Munakotla. Udule, straight from this house, he resigned as a member of the BNF, member of parliament in this house. He resigned to take up the post of CEO of PIEPA. James Matokwani, a former member of parliament of the UDC, he left this house as a member. He got a job as a director in a quasi-government institution, SPEDU, yako khaolo nyakao. Wa muitse ko panale na go khaolo. Ya no le sa go tswa yalo. Dr. Kaelo Molefe, o na yeme for Alliance for Progressives, ele ntlhopheng wa ditlhopho tse re tswa mo go tsonetse, is employed at the office of the president. So, ha ke itse gore o bua ka ga eng. Kwena ntlaga se itsiwe o na emetse Botswana Umbrella for Democratic Change ko Kanye North
ya ka re bua yana ke mo direla puso at director level. Judge Dingake, Botswana Congress Party well-known activist, left. He was appointed to the bench. On a point of order, Mr. Speaker. On a point of order. Hello? I think Harry did some maina about re cross-checker Boama Ruja Serisibua. Ke mo etele pele wa Botswana Congress Party. Ke itse Judge Dingake. High school ba lina la gagwe le nneteng. Mo ebile ga isko ba di retiro epe on behalf of the Congress Party. Yaanong a ile gore o na le bosupi ja gore o kila mmona o phuthe gongwe ya BCP. It's unfair gongwe na batla gore Michael Dingake. That one I can attest to. Wa uka agere. Ra? Wa uka agere hati objection ki. Ke a utla me na ke zo ro bua ka ga eng. Nya wa easy. Hati. Justice Dingake. Haisika ane leloko. Okay, Mr. Speaker. La opposition. Gorar ne le wa sephiri a go molato. Just Dingake. On point of order, Mr. Speaker. On point of order, Mr. Speaker. Thank you. Point of order, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rata go bua ka maina a batho. Re ba manega dio tse ba seng ba isku ba tsene mo go tsone. Go sona go ba ka itshireletsang teng. Ha ka re ke bua ke le moeteledipele wa Congress Party. Ga re se re ne le leloko le no go twe Ki Dingake. Ga isku re ne le sepe se ke leng ra Roma ope mo tirong ya party ya BCP. Go rupiwa motho go teng Ki Dingake. Ha ena itse a ska re a tsa gore go siame gore a bue hela sena busu a re bontshe gore ke eng a re ne le leloko la bisi re bua ka motho yo ka se ka kgona go ta go ipuelela ha gore sengwa leina ke mo parlamente wa Gaborone Central. That's why our leader of the opposition is putting it to the honorable member for Gaborone Central that it is being put to him that he is mistaken unless he can show us to the contrary. It's better leave Justice Dingake out of it. He's a judge, he's sat on our bench, and please don't soil his name with politics. Thank you, Mr. Speaker. Deal with that one. On point of order. Mr. Speaker, I'm getting to that. Withdraw, unless you want to prove it. I long withdrew, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I long withdrew before I even sat down. Okay, withdraw, okay. Hey. Thank you, Mr. Speaker. Me narape ke batla go gakgamalla boitemokanyi across the aisle. These gentlemen who are speaking, mo di officing tsa bone as we speak, batho ba ba hirileng ga ba hira banana. Ba tswa go tsa On point of order, Mr. Speaker. ba tswa go tsa bo On point of honorable order. former Point of order. Mr. Speaker, we are honorable members of parliament. There are no gentlemen in this house. So, Mr. Honorable Member for Gaborone Central must withdraw and address honorable members Sente. There are gentlemen in this house. Simple English. Mr. Speaker, but it's fine. Honorable gentleman Caterpillar Hikwama. Hey, you are a gentleman. Like what Lalo said. They come here every day, make a lot of noise about youth unemployment. Yandane Boko, the youngest member of parliament, has a former, I think he must be 80 years old, as his secretary, former mayor of Gaborone. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Honorable, Procedure. Who wants procedure? David Seri. I think, Mr. Speaker, ne kere gongwe re supe tshwaragalo ha le montoni. Ke a itse gore mo parlamente wa Gaborone Central yo sa itseng gore tota le mo parlamente o tile yang ke motho wa go tshamekela ruri. Ka ha buang ka teng ka office ya me ha se mafoko a leng gore ebile ga ana boammaaruri.
ga gona ope o berekang ko officing ya member of parliament for Malape East yo over 8 years kopa gore nya kopo o bue le nne le ithuta go reetsa ne ke kopa gore magoko a teng onao a boele morago ka boikokobetso ke kopa yalo honorable speaker kana tsebe certificate ya le gore o itshotse members I thought what Abu Haley says that in your office, Boko, you have the services of the former mayor of the city of Havoroni, who is not youth. I thought I don't think he knows the age of the former mayor. Unless I ask out to a bang or how. I used to hello, we are insisting over here that the former mayor of Havoroni is over 8 years. But these are matters we just waste our time. We ought to be debating the principles of the motion, and not these other issues, whether it's 8 years or 20 years. I don't see where it takes anybody to. Are we here? Thank you, Mr. Speaker. Ke bo ke nnete gone ga ke tlhomamise dingwaga tsa ga rre mothei mme ela se ke se tlhomamisang ke gore o ja tandabala. That's a fact. Honorable Ramogapi le ene James Ulusitse, I think since I was in primary school was contesting for elections o bereka ko officing ya gagwe. So they come here every day and talk about youth issues which they can back up in their own personal capacity. None of them has employed a woman, a young person, so they come here to just seek cheap political mileage. Jano Raizu, Resa Leshando. Honorable Mzunila has put it to us. He has put 94 youth, Modiland body. What do we like experience? What there is necessity for experience to mix the youth labor whole. Hore, by two tsamaiso ya land body say. Dioza lehatse we all know are very sensitive. Ya ka su will. Ya no go botlhokwa gore go ka ba kangwe ba golo le banana gore ba tle ba ithute e re ka moso ba khona go tsamaisa sentle. He gave us figures of which 12 of these land boards are headed by young people. He's given them responsibility. Wa bona gore bana ba se ba na le botsipa bo bo lekane o ba hile responsibility go supa gore o tshepa banana. Me he's just saying let's get a mix. Ya no se ona sa bshando na we said the way you tell am bua ka batho ka teng we tell a tna le sokolla. The way you talk of people that you deem as uneducated, it's very demeaning. Ha ke tsora wena go tswang teng ga o itse go bua hela o sa nyenyehatse o bua hela so se buang your point gore nya re batla batho ba ileng gore ba rutegile ka dikgantsa tsa lehatse o sa nyenyehatse batho gore ha o sa tsena sekwele ha o ba dile mang ha o ba dile mang. Thank you, sir. No ne kere honorable Hili ke motho to thata ke a mo itse mme ne ke tsa gore o ta mo tsenya mo tseleng ka pela ha o re ko a tswang teng No, what I mean by that is the way he presents issues in this house consistently. Onna bua ka batho a ba nyenyehatsa maloba na bua ka honorable Monna Khotla bua ka oversight. When you talk about oversight, you can't take away corruption from issues of oversight, whichever oversight it is. So honorable Monna Khotla na bua ka oversight. The way he answered her was so demeaning. Are umoterene ya Francis Taone and no batla khalagati. Salishando, please. You talk of GBV. You abuse these women constantly. Every day how bua ka bone you speak in derogatory terms. Me how tswa ha o batla go ntikologa o nna mabontle wa gore wena you stand up for women, when you support women. Na ibile kutle maloba ore batho ba nyanyatsa. On a point of order, Mr. Speaker. I obviously, when I'm going to have an opportunity to respond, but in terms of the standing orders, you can't depart from a motion that has been put before the House to then debate other issues that isn't related to the motion. And the more he's allowed to proceed, it means that even in the response, we'll be spending too much time
responding to issues not related to the motion. So it's out of order to depart from the motion and bring up other issues that have passed that are not before the House. Other members. Partly, yes, if he drifts too far, he might be out. But to the extent that we are talking about the composition of land boards, where the issue of the youth has been put forward, I think it's quite in order for him to try and demonstrate that we cannot come here and condemn what was done by Abu Muzila as minister, when in fact what is being done everywhere else, this is the situation in this country. This is the situation which is being done by all members of the opposition. So you are not entitled to speak as if Luna to Cabo Hope. That's how I understand it. So to that extent, he is right. Ke a leboga, Mr. Speaker. On tlhalogantse sentle re mmogo. So elucidation, point of elucidation. Anytime, my leader, anytime. Mr. Speaker, can I elucidate? Repeat. Can I elucidate? Thank you, Mr. Speaker. Ke a leboga motsamaisi wa dipuisano tsa palamente. Ke ne ke re mo palamente o tutegang. Kana leader of the opposition, o na le teng a reeditse re ke o rapetse a responda. Ga ke itse ke gore ke ka ntateng ya boloko ja gagwe mo UDC kgotsa ka eng a na sa mo kgalele tse neng a di bua a dule mo motioneng a bua ka di-ambassadara a bua le ka mahatshe a sele a gone mo a ka go kgalelang wena a na sa kgale yo neng a bua pele ga gago a go mo ga go supe go itimokanyeneng. Thank you, Mr. With Harrison, my leader, I mean, that is something he's well known for. He's a hypocrite of the highest order, that we know, but we're not here for that. He says one thing and does another, but that's not what we're here for today. On a Gender, on the gender On a cards. point of order, Mr. Speaker. Okay, like, Mr. Speaker, ne ke re gongwe re atamela kgang. Go na le mahoko a mangwe, Mr. Speaker, e leng gore ka seka wa dirisa wa ra motho yo mongwe mo ntong yone, especially ene e le our leader of opposition. He stood on a point of order. Let's hear him. Yeah, ne ke re, Mr. Speaker, ha tlhalosa leader of opposition he's the hypocrite of the highest order. Ha se mahoko a ka letelwang a ka dirisiwa mo ntong. Mela e le gore a letelela re batla go itse ka gore go na le mahoko mangwe a re nang nao a re ka dirisang kgatlhanong le bone. Ne ra gore re thatswe, Mr. Speaker, but ha e le gore go siame hela go na le mahoko mangwe a tla reng ha ke a emele be ke a dirisa kgatlhanong le lone. Ka leboga. Further point of order, Mr. Speaker. Mr. Speaker, go tlwaelesegile hela gore go loka kwa go tlhapadiwa batho. Ke bua jana, Mr. Speaker, gore ba akanya mahoko ha o bua le motho yo mongwe ha o monyenyane kana o monyatsa jang o skare ke kopa gore ke wele re molala wa tla go kwa gape wa tshwara magala ha o bua le motho, Mr. Speaker, o moraro wena ko o tswang teng wa bo bua ka batsadi ba gagwe ka legae la bone ka kgotla o tsenya batsadi le kgotla mo dikganyeng tsa palamente. Jaanong go loka kwa ke kampa ya matlhapa e leng gore tsatsi leno re tshwanetse gore re phatalatse. Thank you, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. You realize that... On a point of procedure, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. On a point of procedure, Mr. Speaker. Point of order. Order. You realize that I gave Boko a chance to tell us
his quarrel with what Abahili has said relating to the use of the word hypocrite of the highest order. Whether it's the lowest order, I'm not sure it makes any difference. That was the issue. Now everybody now seems to have a point of order, not pinpointing what Honorable Hili has said, which you are objecting to. Somebody is objecting to what Honorable Lao may have said yesterday, or vice versa. When we stand on a point of order, it's a question of order as of now. Not last year, not last week, not yesterday, now. We're dealing with the order of the House now. Aboko. Nag Kerele. And I continue pleading with both sides of the House. Ribaswana. Hakitse hore go pala ha kae hore re tshwarela ya ka Batswana. Ra itse mahoko a sa tshwanang gore a dirise mo go ba bangwe. Ra itse ka Setswana. Mme o ka re ha re tsela mo ntlong e go tere ba politiki. Somehow go na le ka ke tita ka ke tshwanelo ya go suta mo setsong sa rona. Re latlhela ya ke setho se re goditse mo go sone. So please, let's choose our words. The words may not necessarily strictly be insulting as such. You know, the phrase is how a quote something, not something. They are using those words. It's unnecessary. If I object to what you are saying, I will say, hey, how are you? Whether it's because the fact is now, and that's it. Yeah, how there's people who enjoy to no benefit at all. Kang hakore, alwa dubalahore, but Baba saying ki tuna resmusila. Bantiwe hai nelehore, monga heze talti hitili, nebali bakama nebama li politique. Simple issue. Nya, kaibe hela. So please, let's try and do that. Civility is something, in the end, you can't be sent to school for that. You are too old to be sent to school for that. We are too old here to be sent to school to be civil. Who is your guy? Wrote. And I'm sure our parents will be surprised. Well, so please, over here. Yeah, I'm not sure what procedure I'm talking about. No. I want us to debate clear motion. Whether or not people who were politically involved should be removed from the land board. These side issues are not helping us. You are taking your eyes away from the ball.
Thank you, Mr. Speaker. For the record, I can add Honorable Salishando in any way. I think I have a good personal relationship with him, but here I'm speaking politics. And I'm speaking in the context that he says one thing today and says another thing tomorrow. I would never do that. I am just saying, so say I'm not trying to insult you in any way. I'm just trying to talk politics here. Kanya ya banana. Tona usupile ha ahirile banana but 94. And 90 of these meet the qualification that the leader of opposition is asking for. They have tertiary education. So kipotsa hore kanya ha guy sentle. Ka hore almost all the things that he speaks to, the conditions have been met. In a way that he can substantiate. The minister, I don't think he's in a position to in his vetting process. Only leader of opposition, I'm Matla in particular, o batla gore go simolole sesha gore motho wa tla tsene kana sentle kganye ha kae ka gore banana ba tsene of these 12 of these land boards ya ka ke buile motho tse go tsentse banana gore ba di lead wa ba supetsa confidence wa re supetsa le ene gore yes confidence mo bananeng o tsentse banana ka dipalo mme ke gone nka dumang le honorable leader of opposition. Maybe the numbers are not enough. We need to increase more numbers of banana, because when you look at our population and the demographic dividends that he's speaking to, we are going to have a lot of youth by long hore ya gonna bone bagolo ba ka moso in no time. Ya no ha re sa ba tsenyena go eliteng ra ba ha yone that experience that we are speaking to. We will lose out on this demographic dividends. Ke a leboga. Ke a leboga motsamaisa dipuisano. Ke ema ha ke gana motion o ke be ke bidika ka gore motion o supa boitimukanyi jo bo tona gore nna ba gaetsho ke tswa ko constituency ya Goodhope Mabutle ke mo parlamento a yo gona le land board sub land board Pitsane Molopo sub land board mote gona le monana wa UDC yo neng a emetse ditlhopho o na le degree motion o wa re a ntshiwe motion o gate ba ba neng ba emetse ditlhopho in the preceding 5 years, so he qualifies gore a ntshiwe. So sa bobedi o na le degree ga re itse gore yaanong gate molato wa gagwe ke so sa boraro tona Mzwinila o tlhalositse gore so se se tona ke gore o ska wa kgapela batho ko ntle ko re o sena go tlhopha o bona gore ba kile a nna mapolotiki o bo ba saenisa pampiri hela jaaka go tlhola go irwa gongwe le gongwe gore jaanong ga o tsene ga o itse gore ga o tlhole o le an active politician. Jaanong ke kopa gore Honorable Salishando a ko a tlhalosetse batho ba ko Pitsane gore a reng kana ha re ira melao mo kgotsa re phasa di-motion ra be re di phasetse Batswana gore ba tlhaloganye gore re bua ka ga eng. Jaanong what he is showing is confusion. Le ena monane o ke buang ka ene ko a teng ko gore wa ipotsa gore ko re monna wa re ke mo rileng ha e re ke ne ke mo emetse a ba re ke ntshiwe mo land board au nya Honorable Salishano iketle pele rona ile ra ditlhophong o tsamaisa dipuisano tsa parliament ra bua ka lehoko inclusivity go toa le gone ga go tshwana le ha ka gore
ga banana ba tsena ga se bone hela ba e leng gore ba tshwanelwa ke go nna ma-land board. Go na le ba e leng gore ba ka tswa ba sena certificate mme ba na le kitso ya dithota tse ba leng mo go tsone. Se se ka thusang land board gore e kgone go dira tiro ya yone go sena pelaelo dipe, go sena dikgotlhang, go sena eng. Jaanong gate re ba kgaphele ko ntle ka gore ga bana degree. Nnyaa ga e ke nna jalo. Rona re tsamaisa ka ga molaong wa land board, the Tribal Land Act le di-regulations tsa tse di tseneng ga palamenteng tsa Dumalane. Jaanong ga ke itse gore a go ga gate re amende molao kana re ntshe tsamaiso ya go tlhopha di-land board mo go tona re e neele palamente. Ke boitemokanyo jo ke buang ka jone. Nna Honorable Muzwinila le ga o sa bua ke belaela sengwe, ke belaela gore o no a lemoga gore opposition e infiltratile process ya di-land board go tlhopha di-land board ka bokete. Jaanong ka gore o ba tshwere ka re ke a belaela ga utlwe Setswana a no hingira Setswana. Ka re ke a belaela gore le ga o sa bua ke belaela gore o lemogile gore bangwe ka ba ne ba tseneletse thata ka sepolotiki mo go tlhopheng ma-land board, wa bo o lemoga wa bo o emisa. Jaanong ga ba tlhamalele ba re o re tshwere, ba simolola go ipata ba pota ka gorena gote nnyaa batho ba rutegile ba kontle banana re ba tlhokomela ela ebile re ba rata jaaka le wena o tleima gore wa ba rata. Jaanong dio tse se ne re ha o bona gore o paletswe o bo batla go tla go sukura donkeraga le ditsamaiso tsa ene hela gore o batla go ipetelela mo teng gore o ne ke togate bo motho mongwe o ka bolokang batho. Nnyaa ga go a nna jalo, o latlha Batswana Honorable Salishane. And Batswana ke tsaya gore ba tla simolola go lemoga go simologa maabane gore o motho yo e leng gore o kuruetsa hela sa ke go tla go tlhapatsa go tla go nyenyagatsa go tla go bua eng. Nnyaa. On a point of order, Mr. Speaker. Leader of the House Arsami ke go tla go tlhapatsa. Ke kopa gore a bue gore ke tlhapaditse mang leng. Ka gore standing order ga di lete le gore yone le speaker ke mang yo na ntesa ke tlhapatsa. Ga ke amogele gore a emelele hela a bue se se boammaaruri ka nna e le leader of the house ke mogolo ke motlotlang. A santhe ya re ke tlela ga go tla go tlhapatsa a supe gore ke tlhapaditse mang ka gore di standing order ga di letelele go tlhapatsa mo parlamenteng. Our leader of the house. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Re na le tsamaiso ya parlamenteng, re na le tsamaiso ya Setswana. Ya Setswana ya re le go koga le boe go boa monwana. Ya parlamente ya re withdraw go bo go te go siana mme le go kolwane le dule. Jaanong ke tla go a batla kae ka gore we withdrawn, ke tla go a batla kae mme lone la be le dule le go ko motsamaisa dipuisano ebile ga se ene hela. Honorable Boko o ntse a bua gore ga go buisiwe batho sentle. Maabane o na ikgelola keledi ha Honorable Moswane a tlhapaola Honorable Molao le Honorable Musi. On a point of order, Mr. Speaker. No. The clock has been stopped on account of point of order. Okay. Yes. Ke ta go boela mme. Kana ke buile hela ka bokhutswane gore re molale a re sami ke go tlela ga go tla go tlhapaola batho go rogana kana ke santse a se bua. Yaanong nna ne ke batla go itse gore ke rogile mang leng speakera se le kae a re ke ne ka boela ga e seko ka nako epe ke boele le go kwelepe ka morago ka gore go ne go twe ke a tlhapaola a wele mo gore ke tlhapaotse mang. Our leader of the house, there is the protest that what you are saying about our leader of the opposition
is not true. Honorable. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente ka tsamaiso ya rona ya di-standing orders ra kgona go lebusa ke a lebusa Please mme continue. tsamaiso ya Setswana yone e tlhamaletse ya bua ke a lebusa. Further point of order, Mr. Speaker. Further order. Ga gona ke a lebusa mo parlamenteng yo nang le megatlana o reng ke a lebusa mme ka Setswana kana o buile kgantare ka Setswana le hoko ga le boe. So that is not a withdrawal, Mr. Speaker. You can't say I withdraw but my word remains. That is what he's saying. Yaanong gore motho a ba le mo maemong a leader of the house a itshwara jaana ga se gone. I hope whoever was the appointing officer wa bona ka gore le monga maemo le eno mo kometse ke a bona gore ke ena sa rate gore a ska na a sa lebelele gore go iragala eng. This is not proper. Honorable, I think you know from way back for a member pui Batswana ha ne ba bua ka rubua let's not mix the perfect situation. More we withdraw simplicity. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente ke a lebusa. Motsamaisi dipuisano tsa palamente mo metsotsong e setseng ke dumalana le tona Mzwinile gore a re ska ra tlhakatlhakanya go tlhaloganya ga rona ga molao motheo wa Botswana. Parliament holds the executive accountable. Me ha jaanong parliament e batla go nna executive ke tlhakatlhakana. Re pasitse molao mo, regulations were laid in this house. Ga supiwa gore di land board tsamaiso ya lehatshe ya go dirwa jang. Ha ne le gore go na le sengwe se neng se sa itumedisa ba ba ntshitseng motion eo, re ka be re ya ko moding wa kgang go batla tharabololo isn't to gloss over an issue. This motion is glossing over an issue ka gore go gongwe mongwe o ne a sologetse go ka ba tsentswe mo di-land board ga a tsenngwe. That's not a solution. Ga se solution, ga se tharabololo go moo. Jaanong go bo go nna go buiwa tsone dipuo tse neng ke di bua ha go buiwa bo psychophancy and all that. Ka re ko ne mahoko ya reng ha re hetola batho re re ga ba bui sentle. Go bo gote ga re bui sentle. E le mahoko a e leng gore ga a rekegele batho ba bangwe. Kore ha e sa le beke go e tswang teng hela mahoko a ntse a dirisiwa e le go supa hela gore batho ba nyenyahatsa puso ya ga Tautona Masisi. Ga re ka ke ra nna hela ra nna batho ba bua dio tse di tshwanang letse. A re tsene mo ditabeng tsa Batswana re le sa go tla re bua dio tse e leng gore ga di ame Batswana ga ba kgatlwe ke dipuo tse di buiwang. Rona ha re bua ka gore motion o tlileng ka Honorable Salishano gompieno Batswana ga ba o tlhaloganye ebile a re ka ke ra letla gore re dumele molao o Batswana ba sa o tlhaloganye ka sekai se ke se hileng sa phitshane molopo sa Land Board. Inclusivity is our focus. Re tshwantse ra nna le banana, ra nna le bomme, ra nna le borre, ra nna le bagolo mo di-land boarding ka mabaka a utlwalang. Ha o na le mogolo mo land boarding yo e leng gore ga a tsena sekwele mme a itse thota eo, a itse gore go kile gape wa manka peo ya bogologolo ga go ntse jaana ga gona go nna le di-conflict tsa tiriso ya lehatshe ka gore o mo land boarding wa itse o thusa ba ba leng hoo. Monana o tla tla ka dikakanyo tse dintšha
a thusa bagolo ka gore gate bo tswa phalaneng botlhale jwa phala Setswana sa ria so inclusivity e raya gone jalo yaanong gore go teela gote ka gore ba kile ba nna mo dipolotiking a ba ntshiwe ga se ka ga go tshwanetseng ka teng rona mo pusong ya ga domkraga ga re ka ke ra letlelela dilo tse di tshwanang le tseo ga e le gore lo batla go di dira yang ko batswaneng lo ba ree lo batla go busa ba le gane jaaka ba le ganne jaana gomo ga se tsamaiso mo gore re batho ba lo ganne kwa bolo go tla go tsenya dilo tse nnang ba lo gana ka tsone through motions o tshwanang leo go tsamaisa dipuisano tsa palamente ke gana tshutiso e ke pidika mahatshe nnyaa wa banyana ga ke dumele Boko. Thank you, Mr. Speaker. Ke ema ke lebogela nako e mphile, Mr. Speaker. Ebile ke batla go ka dumalana le motion o ro beilweng pele ke moeteledipele wa diparty tsa kganetso mo parlamenteng Honorable Salishanda. Mr. Speaker, a motion o ha o ka o lebella o nthatse pedi. Ke batla o simolla ka ntlha ya bobedi. E tlhalosang e re young people with tertiary qualifications be appointed. Ke tla bua ka one ka bolele. Ntlha ya ntlha ke tlhalosang e re those who have been or individuals to land boards who were politically active in the 5 years preceding the appointment. Mr. Speaker, gompieno le hatsele la Botswana ke bua ke le monaneng Honorable Rakhare le banana bangwe ba tla dumalana le nna. The youth ba leng gore ba na le qualifications from tertiary institutions ba teng ba gobela mo mebileng ba topegeletswe ke lethoko la ditiro. Go na le bangwe ba leng gore ba na le dingwaga di le lesome le bobedi ba ntse ba heditse ko di-tertiary institutions mme ba sa kgone go bona ditiro. Mr. Speaker, re dumelela gore tšhono yone e ne e le yone ya go bona gore re ka tsaya bone bana ba ba e leng gore ba tetseng ya nna bone ba e leng gore re ka ba diphatha ba tse ka bone ya nna bone ba e leng gore ke bone ba e leng gore ba etelela mo maemong one a re buang ka one. Go na le go tsaya batho, Mr. Speaker, ta dumala le nna ba e leng gore motho itlhele gore o kile a nna mokhanselara dikgwedi kana dingwaga di ka nna bo 20 a ntse le mokhanselara. Go na le sengwe sa a kgonneng go se itirela ra re ene yo ra mo tsaya gone kwa ka gore o taba jelwe ke dithopo yaanong ra re nnyaa ka gore o jelwe ke dithopo ra ebile o ntse o eteletse party ya rona sente o ka bokgabale ra go tsaya ebile ra go rewardela gone moo. It cannot be right, Mr. Speaker. We cannot do that. That is extremely wrong. When we have the youth... Clarification? When we have the youth, ba e leng gore ba ntse ba tlhoka tiro, ba e leng gore re ba traine re dirise madi a mantsi mo go bone ko dikolong, be re tswa be re bona gore nnyaa bao bone ga ba tshwanelwa ke go ka bewa mo maemong a ntseng jang. Clarification. Ke mo batlang clarification. A ke go neele se. Meritocracy. Mr. Speaker, as a nation re tshwanetse ra totomatsa kgang ya meritocracy gore batho ba tshwanetse go tsewa ba bewa mo diphateng on the basis of merit. E seng ka gore o diretse party eng ka lebaka le le kang. Ba re ka lebaka hela gore motho we are doing this on merit. Re dira ka gore motho o na le bokgoni kana wa qualifier ka tsela e ntseng jang. Re bona gompieno, Mr. Speaker, mo di-land boarding go tsentswe batho and kgang ya re tshwanetse re tswelele re ntse re bua ka yone ba e leng gore we know ga bana sone se e leng gore sa tlhokagala gore ba ka tsamaisa di-land board ba tsentswe hela ka lebaka la gore gate ke ba party e busang. That cannot be right, Mr. Speaker. We should do away with this spirit ya gore nya re batla go riwada ba e leng gore ba re diretse sente le ba party e busang.
but I think ngwana go e gorogile Mr. Speaker gore domokraga e tlhalose gore a no ke goremente wa batho kana wa batswana kana ke goremente wa madomkraga nako e gorogile re tlhalositse elia one gore re molala hila neelwa boikarabelo ba go thopa makhanselara a ba go thopa makhanselara a madomkraga otlhe except maybe 5 to 6 Homo cannot be right, Mr. Speaker. We cannot run a country like that. We can't. We need to be serious as a Clarification. country, Mr. Speaker. Nako e gorogile Mr. Speaker ya gore domkoraga ye mise go ka tsaya batho e ba tsenya mo maemong just to appease them. That cannot be right, Mr. Speaker. That should come to an end. Ke yona kgang hela Mr. Speaker re buang gompieno gore raro one a re akanyetseng banana ba e leng gore ba na le baka ba sa bone ditiro tse e leng gore domkoraga e palelwa ke go di heta ditiro tse e leng gore domkoraga e palelwa ke go tlhalosa gore ka ha bana ditiro tse di kae yaanong ka gore maemo ke a na a dule a maemo ona re tseye bone banana ba e leng gore ba ntse ba gwebela mo mebileng re banele Mr. Speaker ke itse gore go ntshang go ka thoka go bereka botshelo ba go bote mme ba bangwe ba nne ba nna le sego ba nna makhanselara ba bereka ba itiretse sengwenyana yaanong ba domkraga chili boy ra khare wena ka gore mongwe a banana ba e leng gore ha gongwe ha di go tsamela sentle go kgona go akanya sentle ra reng ka banana ba e leng gore ba go bela mo mebireng o mongwe o tshwantse wa ema wa buelela banana o le monana ebile le tona wa banana gore nya re dumana le mogopolo wa ga honorable Dumelang Saleshando wa gore a diphatha tse di kabiwe ka banana ba bo mebileng ba e leng gore bontsi ba bone ebile ga ba itse kgoro ya ofisi ga ba itse ko ba bereki ga ba itse le one salary go le go tsaya batho ba e leng gore ba etse ba jile di-salary ngwaga tse di kana-kana ra go ba tatsa ko di-council but ra itse Mr. Speaker o tla dumang le nne mo gone go dirilwa hela gone gore ba te ba sireletse di-interest tsone tsa madomkraga that is the only reason a le bona ba tsere bone madomkraga ba taditswe go toa gone gore ba te ba tswelele ba ba sireletse ga ba utswa lehatshe ka gore batho ke ba bone seo se ba se itseng go gaisa ke gone go utswa hela Mr. Speaker mahoko a me a na a se mantsi Point of order. ke tsaya gore mahoko a Point of order. Ke a leboga motsamaisi wa dipuisano tsa palamente ke tsala gore ga se mafoko a a siameng gore a re rona ka kwano ba re se itseng hela ke go utswa ke ona mafoko a gagwe ke mo ikutetsa rialo ke a leboga Aboko, you are, as the honorable leader of the opposition said, unfortunately, when I'm seated here, I hold you to a higher degree of responsibility because of your background. Indeed, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Gongwe le go kole gongwe le ba kgopisitse la go utswa. But ke tale boela morago ke re go itseela selo e se sa gago go sa ka tsela ye sa siamang. Mme Mr. Speaker ke batla go ema ka lekala ke batla go dumelela gore mapalamente a mangwe a ta emang ka ko saedeng ya domkraga ke ba e leng gore ba na le letswalo la bone le taba le tella gore ba kgone go dumalana le mogopolo o montente yo sireletsang banana ba lehatshe la Botswana ke a leboga Member for Notagweta. leboga Mr. Speaker ke ne ke re ke thamalale ke yo ko tshutisong e tile ka mokao lengwe mme ke re ga ke dumalane le yone ka ha e tileng ka teng gongwe ka ba ikopile e le sengwe se e leng gore se ka lebelelwa in the future e seng gore tshutiso e be e tlhalosa gore go emisiwe se e leng gore gongwe se dirilwe mme ke re motsamaisa dipuisano tsa palamente kana molao ke seo se e leng gore se matswakabele le ene monga sone kana a law professionals o kgona go tseetsiwa ke melao re kgona go thola re bona bo advocate bo di-lawyera ba tseetsiwa ke melao mme ntse e le gore ke bone bo mantswitsedi ba yone yaanong se ke batlang go se tlhalosa ke gore a re lekeng gore tsamaiso ya lehatshe le e tsamaye sentle
sengwe hela se nka gakololang across the eye ke gore kana tota is straight and is fair ke ite ke re ke rata puso ya America ha di-democrats ba winne ba dira system ya bone ha di-republicans ba winne ba dira tsamaiso ya bone ebile le go hira ebile go kwa uto gona le mme le gone mo ebile mo gone ga salela morago mo le hatsing le tsamaiso e mo e leng gore o no ithela o ka re puso e leng gore ya bo e winne o ithela e tshaba yone o bo iputsa gore e tshabe eng e sa hire kae ka hirang ka teng ha ke reelele mo goe ke reelela hela even in top post government post tse ke teng ke bue le mo di-ministering ke re dilo a di tsamaye sente ha re bua ka implementation ka gore lo a bo lo sa tsenya batho ba e leng gore ke ba e leng gore lo a itse re tare ka moso lo palelwa batho ba re lo a palelwa e be lo ka bona go palelwa ga rona yaanong ke re tsamaiso e mo nako ya gompieko rona ba re tshwana le bo majaga ko Natagweta re bua ka batswana ba e leng gore ga ba bone ditsha gore go tsene mang a thophiwa a nna mo land body ko kae jang mo lehatsheng le ga go sena motho e leng gore o ka mmona mo di-land body yo e leng gore ga ana tertiary degree or diploma le gompieko le re moswinila ga ka atolosa nnenyane ya gagwe ya o ta etela le gore bontsi jwa bone like wise was saying PhD ke bo masters diploma certificate ba hitile this Cambridge certificate a lot of them because batho ba bata ditiro ka bontsi batswana ba rutegile ka bontsi puso ene a dira gore batho ba bone di-bazara through some years a go sena motho e leng gore a rutega ba bangwe ba ntse ba tsweletse yaanong se e leng gore se teng hela ke gore a batho ba hiweditse ke yone kgang e leng gore rona re le mapalamente a tshwana a bo Natagweta re ka e advocatela kana re ka e seka kana re ka e bua gore batho ba rona ba ntse bo 10 years bo 20 years ba sa hiweditse re ntse re itse gore maloba gone go sena ma-land board gone go sena ma-land board a tsere lebaka a sa appointiwe yaanong batho bone ba bata service yaanong nna ke ne ke re ga o lebelela tribal land act cap 3202 ya tlhalosa hela tsamaiso tse tsotlhe tsa di-land board clarification my brother and wa itse gore bereka ya nna le wa bona ya tlhalosa hela tsamaiso yotlhe ya di-land board bogologolo re a itse gore go mo go ne ga tsamaya go amendiwa bogologolo batho ba ne ba thophiwa like election and it was not a good thing it was not a good thing gore batho ba thophiwe jaaka mapolotiki and ebile ya di-land body ne le wes o ne o ema if you are 3 yo mongwe o ne a emagale yo mongwe a emagale batho go te ba teko go lona be ba bona le wena o bona tota ba ba sa go thopha and now I think I was 23 that thing happened kana 23 24 you stand you could see gore nya mme rakgare ke tsala ya me ha nthopha le mama kwinja and it was total unfair ebile go ne go luthanya batho mo motseng so yaanong yone ene ya toga ya tokagadiwa gore nya tona o ka sekaseka a bona gore nya mme batho ba ba nang le dithuto tse di tsamaelana le tsa lehatshe le tse dingwe I think it was fair rather than the old system. Clarification. I yield. Thank you, Honorable Member. Honorable Member, I get what I know what was in the motion. Me make you go together. Uduma le baba reng go siame hela gore composition ya di land body e be litarilwe ka le swahaditswe ka bone ba leng gore ke mapolotiki ya bobedi be nna ona gore a mme o le monana o tholo bona banana ba ke tsoro ntse monana gompieno mo kgaolong ya go ba leng gore ba sotega ga ba bone ditiro ga se gore nako e gorogile gore ya gore yaanong re tseye bone banana ba e leng gore ba na di-qualification re ba tsenye gono gore ntse bone ba sa bone go bereka nya ke ne ke re motion o ke o tlhaloganya thata gape nkile ka nna land board chairman ye ne servisa kgaolo e tona too much nayo so ke metsi ka bontsi ke declareile from settlements go nna metsi yaanong se ke batlang go se bua ke gore there's nothing wrong ka mapolotiki a gona motho e seng le polotiki gompieko yana re bua mo metse e mengwe maloba ke ne ke raya kgosi e nngwe samoe ke dinya wena o ka kwa nkamogela ga e le sengwe nka kubiwa mo lehatsheng ga e le gore ke a kubiwa ke taya ko legodimong ka gore legodimo lone ga le kube upe
so se ke batlang go se bua in short ke gore mapolotiki gore o testify gore motho ke le polotiki kana ba tsere 5 years kana ba rileng, that one is not an answer. Ke batho le bone banana bone ba re buang ka bone ba, a lot of them they are political activists, ba bangwe ba mo ntunye le rona re tsene re banana at 26 years ne re setse re le mapolotiki re nna makhansela. So these things a re lebelleng holistically ebe re lebelela hela gore nya mituna o tsentse banana o tsentse le bagolo. Bagolo their age variations ye leng gore ga re ka ke ra itogela hela jang. Yaanong nna ke sa itse nna ko ofisi ya me le ya mo palamente ke banana hela ga ke bua yana, le ko kgaolo ya me ba nne ke ba utlwa ke bagolo le banana. So I don't have problem. My problem hela ke gore batho ba me ko bonnata ko bosepako ko bo manqotae a be go bewa ditse go rileng ga tona a dirile di-interviews tsa gagwe ga hiriwa, that one is powers vested on them. Ebile botona ba tshwanetse le bone ba na le di-power ba bangwe ga ba di dirise ba a tshaba, so they must stand up like Musvinila. A lot of them ba dirise dithata tsone tseo mo nako e ba e adimilweng, so that o tla bona lehatshe la rona le ya gogong yaanong a re ka Member Natagweta, you will continue after the health break. Let's break our members in difference to COVID. ba boetsa jalo motsana wetso phutego e simolotse mosongwane ka nako ya bohera bongwe ba ya go ikhutsa jalo ka nako ya 11 ya go ba etswela gape metsotso ele ke dumela gore ele 20 morago ga nako ya 11 mme be ya go wela jalo ka 30 morago ga nako ya 12 se leng gore ba ntse ba bua ka sone mo nakong ya gompieno. Ga re simolola ke tlhalositse gore potso e nngwe hela e ne ya arabiwa, mme ke ne ka tlhalosa gone gore ditshutiso di 19 motions ke yone leng gore mo nakong ya gompieno o ba buang ka one ke o ne o tswa ka ene re Dumelang Salishando e le moeteledipele wa kganetso ya gagwe mogopolo e le gone go kopa gone gore go segelwe ga thoko maloko a leng gore ke a Land Board a tlhalosa jalo gore ba ileng gore ba kile ba amana kgotsa ba nna mo mererong ya sepolotiki dingwaga tse 5 tse di hitileng, a supa gore bao ba segelwe ga thoko go tsengwe jalo banana ba ileng